Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom. Boker Tov. Good morning. Shalom. We're going to invite everyone in the sanctuary to settle in, find your spot, your makom for tefillah this morning. All who are joining us from their homes or from other spaces, also to find a place for tefillah that feels right for this morning, or at least for this moment, to see where the tefillah takes us. Maybe the journey will allow us to leave that makom in many ways, metaphorically or even physically. But we invite you to settle in. We turn to page 99 or page 2 in the Sim Shalom, starting with a place and from a place of gratitude for being here and being alive on this beautiful Shabbat morning. רוח חי וקיים עוד אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך Bottom of page 102. If you're able, page 103 or page 10 for Birkot HaShachar. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שנתן לשכיב יום ולילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חולי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תוקע עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם כארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המחי מצווה דגבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטה ישראל בפרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן חיי ובואה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שווה שינה מן האדמה מאף אפיים ירצו מלפניך. ודרכנו במצוותיך ואל תבינו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ושהיום זה תנו היום בכל יום
ותננו היום ובכל יום, לכן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותקמלנו חסדים טובים, ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. You may be seated. We'll turn to page 120 or page 50. Mizmor Shir Chanukat Habayit, picking up a few lines from the bottom with Eilecha. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד אלוהים אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן שמע אדוני וחונני אדוני היה עוזר לי 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 למען יזמר חכבו ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודקה. Return to Mourner's Kaddish, page 121, page 52 in the Sim Shalom, inviting all in mourning or marking your site to rise if you're able, and all joining us on Zoom to unmute. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba. Amen. Be'almat divra kirutei ve'amlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'yizman kariv v'imru amen. Amen. Yehi shemei Rabba mevarach le'alam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudusha brichu. Amen. La'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiram be'alma v'imru amen. Yehi shalom rabba min shamaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom v'mramav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru amen. Amen. I invite everyone to rise at this moment for Baruch She'amar, page 122, page 54. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך השם ברוך המלך ברוך גוזר מקיים ברוך מלך המלך ברוך משלם שכר טוב ברוך משלם שכר טוב ברוך אברהם ורחמן ואולה בפיה ובשובח מכל יחיד חי העולמים מלך משובח ומפואר עדי עד שמה גדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. You may be seated. Ki La'olam Chasto can be found on page 132 or page 72. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו כי לעולם
ממשלת ביום, כי לעולם חזור. את הירח, כוכבים לממשלות הלילה, כי לעולם חזור. מכה מצרים, לפאריהם, כי לעולם חזור. כי לעולם חזור. כי לעולם חזור. לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חזור. והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חזור. ונהיה פרעה אלוהי סוף, כי לעולם חזור. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חזור. כי לעולם חזור. כי לעולם חזור. לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חזור. ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חזור. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חזור. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חזור. כי לעולם חזור. כי לעולם חזור. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חזור. תודו לאל השמיים, כי לעולם חזור. כי לעולם חזור. השמיים, כי לעולם Mizmor Shir L'Yom HaShabbat 134, page 76. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. מזמור השיר, מזמור השיר, ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. לעשור ועדתנו ולהיה בסמך מה גדלו מעשיך אדוני ועולו מקום אשר הופיך השבעת לא יהיה דם ציצו כל פועלנו שעבד המדבר תמרום לעולם אדוני כי הנה אויביך אדוני כי הנה אויביך יאבד את פרדו כל פועליה צדיק צדיק אדמה להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. אדוני מלך גאול וישלבש אדוני עוז תזרפתי כותב ובלתימות נכון כי שכר מקולות מים עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאו הקודש. לביתך נאו הקודש אדוני לאורך ימים. We turn to Ashrei, page 136, or page 80. אשרי יושבי ביתך עוד יהללו חסדה
אלוהי המלך וברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך והלל שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד לגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הרכבות הודיך ודברי נפלאותיך שיחה. ועזוז נורותיך יאמרו גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני רחמים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יברך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים ממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עין נכון אליך יסבר ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך ומשפיע לכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו חסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצון יראה ויעשה ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיע. קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד. הללויה Praise, page 141, page 88, Psalm 150. כל
invite you to take a nice deep breath as we turn to page 145 or page 334 for Nishmat Kol Chai. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל ומתבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע Odeo Matil מפרנס מרחם בכל צרה בצוקה אין לנו מלך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלו הכל בריות אדון כל תולדות המהולל ברוב כשבחו המנהל עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים ואדוני לא ינום ולא יישן אלוהי ישנים והמקים צלמים והמסיח ילמים והמתיר אסורים והסומך נופלים והזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודים אילופינו מלא שיר הקיים ולשוננו לנקמון גליו שפתותינו שבח כמרחבי רקיע ונגמים ושמש בקרח בדוח ישלוח הנאותינו אנחנו מספיקים להודות לך אדוני ולאבותינו ונותינו לברך את שמך את הטובות שעשית למענותינו ואמותינו ועמנו שם כתבנו בדרכנו אשר מכיר קלתנו ואחרנו ודאגנו ואהבנו אדוני שחפנו לקינה ביום שפילת וברכנו את שמך מלכנו כי חופר לך יודע בכל לשון לך תשבע בכל ברך לך תכרע בכל קומה לפניך תשתחווה קל לעצמותי בכל קרב והיועץ דבר משמע כדבר שקעתי ידברך ומשברך ומי יערוך לך הגדול קדוש שמו וכתוב לנו צדיקות באדוני לישרים נאווה תהילה לפי ישרים תתעלה דברי צדיקים תתפרע לשון חסידות תתרומם בקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל ברינה ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך
לעד מלכנו. השתבח שם מלכנו, האל המלך הגדול וקדוש ושנוא, קדוש בשמיים ובארץ, כי לך ברכות תודות מצוות עולם, ברוך אתה אדוני, מלך גדול בתשבחות, אל הודות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. ועלמה דברה קילותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן. יהי שמר רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. שמר רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ורחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן. Continue with Baruch Hu, page 149 or page 340. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu haolam, yotzer or ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. כל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח וקהל מגיע מקומה וברא מניחון שבטה ומאיר לעולם כולו רחמים שבח מברמן אלוהי העולם רחמם אדון וזין וקסור עולם אין כערכך ואין זולתך אפס בלתך ומדומה לך אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא אפס בלתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151 or page 342. שבת תודות וטובות מעל לעולם נעת ותבונתו ונגמתו המתגאה חיות הכל ונדר בכבוד על המרכבה לפות הזישו ולפני הפריזות ועסק ורחמים ולפני חמות טובים מאורות שברא יצרם לדעת ובינה ומזכר כוח וגבורה נתן בנו להיות מושלים בקרב תבל אלה זיו מפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם צמאים וצאתם וססים בבור מוצאים בהם ארצות השמש ברבה יזרחו והרי בצורת הלבנה תפארת ותמונה שרחים ואופנים וחיות הכל תפארת אתה ליומן נוכל לקרב שבת ושבח שלו עם השבי שהוא שבת מכל מלאכתו
לפיכך יפארו ויראו כל יצורה ושבח יקר וגדולה ייתנו. ברח מושיענו על כל שבע מעשי ידיך ועל מאורי אור שעשית. יפארו חסלה. Continue at the top of page 153. יברך צורנו מלכנו ובורא לקדושים דברי לחיים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים בפיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה, מברכים משבחים מפארים מעריצים ומקדישים ממליכים. את שם המלך הגדול הקדוש וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ברור הבונים הקדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ויראה קדוש 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 מלוך כל הארץ כבודו. באופנים חיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משמחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקום לאל ברוך נעימות תיתן ברוך נעימות תיתן ולקיים לקיים זה מיוד ועל שמחמות משמיע המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כמה לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש הציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצא המאורו אהבתנו אלוהינו אדוני אלוהינו חסדה גדולה אבינו הרחמן הרחם עלינו אמת כל אלוקינו שמירה ברחם וחיים ונזכה לשמוע ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך במהרנים תודה יבשם קודשך אבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו. פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה הבוחר עמו ישראל באהבה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והים שמוע Sometime at the very end.
Bottom of page 156. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו צור ישועתנו עודנו מציל עולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו לעולם מגן משה לבנינו אמת אתה הוא אדוני אשרי שישמע מצוותיך ותורתך ליבו אמת אתה הוא ממצרים גאלתנו גדול ונורא משפיל גאים ומגביח שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דמים ועונה לעמו ושפר אליו תהילות לעליון ברוך הוא מבורך משה מרים ובני ישראל לכתנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחרו גאולים לשמחה צפת הים יחד כולם קורו והמליכו ואמרו אדוני נהיה לו לעולם צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The Amidah can be found on page 159 or 354. We face Yerushalayim, starting together and continuing silently. Adonai tzvatai tiftach. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei avotenu v'imotenu Elokei Avraham, Elokei Yitzchak v'Elokei Yaakov Elokei Sarah, Elokei Rivka, Elokei Rachel v'Elokei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אימת הרב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד
מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא אל זה ואמר, קדוש 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 מלך עולת כמותו. אז בקול רעש גדול, עדין וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, תמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם בהם תשכון ותתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ולנך דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. דור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. שבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול קדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Kaddish Alem, page 167 or 392. קדל ויתקדש מרבה בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה וחייכון וביום יכון וחייך בית ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן אמן יהי שם רבה מבורך לעולם ולעולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ונעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה ברכו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן אמן תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם הבוהון דבישמע ואמרו אמן אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו We're excited to celebrate the bar mitzvah of Josh Katz this Shabbat, and we invite him up to lead us in our Torah service. You can find Hotzat HaTorah on page 168 in the Lev Shalem, or page 394 if you're using the Sim Shalom. Va'alim Adonai in kema'asecha malchutecha malchut olim u'nefshotecha Israel
הייתי ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת לנצח והעוד ובארץ ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה ועמי נעשה לכל We invite you to page 3 of our handouts this morning, page 3, Yafa V'Tama. יפה ותמה תורה תמימה הנעימה מי יוכל להעמיק וסודך סוד אלוהים חיים יפה ותמה תורה תמימה הנעימה מי יוכל להעמיק וסודך סוד אלוהים חיים עוזים זעורך בוער תוך קרבי זעורך בוער תוך קרבי תמיד ידרשו אותך רבים חוקים ומצוות טובים את כל ליבות מרהיבים נאהבים וגם נזכרים וכפת איש יפוצץ סלעים והרים כן דלדייך ירבו בכל עת תורת אמת מפיך אנו חיים יין סוד אלוהים חיים יפה ותמה תורת תמימה הנעימה מי יוכל להעמיק בסודך סוד אלוהים חיים יפה ותמה תורת תמימה הנעימה מי יוכל להעמיק בסודך סוד אלוהים חיים רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. Shabbat Shalom. Mazal Tov to Josh and his family. I invite you to open your Chumash, Etz Chaim, on page 827. 827. We're going to look together this morning at one of the many low points in the narrative of the wilderness in the book of Numbers. There are many moments of disappointment and frustration and anger. When this journey in the wilderness is close to failing completely. And this is one in chapter 11 and 12 of today's parasha, Beha'alotecha. The journey in the wilderness is difficult. It's filled with challenges. With hardship. It's long. It's tedious. People left Mitzrayim thinking perhaps they would get to the promised land soon. But this is becoming prolonged, and people are disgruntled. In chapter 11, people complain about the food, about the manna.
The food for which they didn't have to work, they didn't have to plant, they didn't have to harvest, just came down from heaven, fruit from heaven. It tasted pretty good, but they were bored. The same taste every day. They didn't like it. They became tired of it. And they found the way to pour all their frustration into this issue of the food. And as they complain about the food, in their mind they begin to idealize Mitzrayim, the place where they came from, of oppression and slavery, of hardship and suffering, now becomes an amazing place all of a sudden, where food was abundant and varied food. Look at this. At the bottom of page 827. If only we had meat to eat. We remember the fish that we used to eat free in Egypt. The bottom of the page. Free, yes. They were slaves. They ate for free. The cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. Now our gullets are shriveled. There is nothing at all, nothing but this manna to look to. So as they complain and they idealize and romanticize Mitzrayim, Moshe hears the people weeping and complaining, and God becomes very angry at them. God is furious. And as God is furious, Moshe is distressed. And he says on page 829 at the top, verse 17. Verse 11. And Moshe said to Adonai, why have you dealt ill with your servant? And why have I not enjoyed your favor, that you have laid the burden of all these people upon me? Moshe didn't want to take this job, remember? He didn't want to have anything to do with it. But God persuaded him, or actually forced him into it. And now he wants out. Did I conceive all these people that I bear them? Did I bear them? That you should say to me, carry them in the bosom as a nurse carries an infant to the land that you have promised on oath to their fathers? Where am I to get meat to give all these people when they whine before me and say, give us meat to eat? I cannot carry all these people by myself, for it is too much for me. Imagine Moshe, carrying this for so many years now. It's now a couple of years, actually. He doesn't know that he has another 38 years ahead of him. If I cannot carry all these people by myself, for it is too much for me. If you would deal thus with me, kill me rather. I beg you, and let me not see no more of my wretchedness. Imagine. It's really dramatic. Okay, so God says, okay, I have a plan. Your leadership is going to be shared. You're not going to be the only one to carry this burden. Gather for me 70 elders, of whom you have experience as elders and officers of the people, and bring them to the tent of meeting, and let them take their place there with you. And I will count down, I speak with you, and I will draw upon the spirit that is on you, and I will put it upon them. And they shall share the burden of the people with you. And you shall not bear it alone. It's a nice idea. Now, leadership is going to be decentralized, and Moshe is going to have all these 70 elders to help in carry this burden of this leadership, of these people who are complaining and frustrated and angry. And so it happens. On verse 24, on page 831, Moshe went out and reported the words of the Lord to the people. He gathered the 70 elders and stationed them around the tent. And then God came down in a cloud and spoke to him. He drew from the spirit of Moshe and put it on the 70 elders. It's like a candle. You know, when you have a flame of a candle, you can bring other candles to
to light them from that flame. So this is an equivalent concept. God takes from Moshe's spirit and draws from Moshe's spirit, doesn't diminish Moshe's spirit, but just takes from him and puts it on these 70 elders. Very nice. And it says, look at verse, at the end of verse 25, and when the Spirit rested upon them, they spoke in ecstasy, but in Hebrew it's they prophesied. Va'itnaba'u. And they prophesied, like Moshe, they became prophets. Velo yasafu. It says, Velo yasafu. It's not clear exactly what it means. They did not continue, translation here. It's not exactly clear. They prophesied one time. We'll see an interesting commentary in just a minute. But then, the Torah tells us there are two men, Eldad and Medad, verse 26. They had remained in the camp, yet the Spirit rested upon them. They did not come to the tent of meeting like the other 70 elders. They stayed in the camp, and yet the Spirit rested upon them. They were among those recorded, but they had not gone out of the tent, and they spoke in ecstasy. They also prophesied in the camp. And look what happens. Verse 27, page 832. A youth ran out and told Moshe, saying, Eldad and Medad are acting the prophet in the camp. They came to inform him. There are two guys, Eldad and Medad, and they're acting the prophet. They're prophesying in the camp. They're not part of the 70 elders that went to the tent with you. They're just loose in the camp, prophesying. And Yoshua bin Nun, Moshe's attendant from his youth and his eventual successor, spoke to him and said, Adoni Moshe, my Lord Moshe, Kelaem, restrain them. Lock them up. Kelaem means lock them up. Beit Kele means a prison. Lock them up. These people are just saying prophecies in the camp without, in a sense, without your authority. But Moshe said to him, to Yeshua, Hamekane atali? Are you jealous? Are you wroth on my account? And this is a beautiful expression here. Umi ten kolam Adonai nevi'im. Would that all God's people were prophets, that God would put God's Spirit upon them. This is what Moshe's reaction is. Let them prophesy. They have the Spirit of God in them. Would that all people would be like them. Why just 70? Everybody should be inspired by God's Spirit and be able to speak truth. So what's the difference between the 70 elders and Eldad and Medad? The 70 elders, it says in the Pasuk, Velo yasafu. It's not clear if it means it did not continue. What's the difference? The Netziv, who was a great scholar in Volozhin, in Eastern Europe, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, at the end of the 19th century, he said like this. He says, Lo yasafu means that they said repeated only what God said to Moshe. They repeated these things. They didn't add to the prophecy. They didn't add to what God already had told Moshe. They were sort of amplifying Moshe's prophecy to the entire people. They were sharing the burden of leadership by being an extension of Moshe. והיינו משום שנבואתם לא באה אלא מהצלת רוח משה, because their prophecy didn't come but only as an extension of putting Moshe's spirit upon them. They said the same thing that Moshe said. מה שאין כן אלעד ומדד. That's not the case with Eldad and Medad, with these two men who were prophesying on their own. התנבאו עניין אחד מה שלא בא תחילה למשה. They were saying prophecies
of things that didn't originally come to Moshe. In other words, they had original prophecy that Moshe then after caught up with them. But they were saying things that Moshe wasn't saying. In other words, they were prophesying autonomously. And so Yeshua saw this as a threat. But Moshe says, what's the threat? They have the Spirit of God. Would that all the people have the same Spirit upon them? Yeshua felt the challenge to Moshe's authority, and Moshe didn't feel any challenge. Moshe wanted actually to have the prophecy be distributed. Now we come to chapter 12. And in chapter 12, page 833, Miriam and Aaron speak against Moshe because Moshe had married a Cushite woman. It's not clear. There are lots of midrashim. I don't want to stop on this particular point. He married a Cushite woman. We don't know if it's the original wife, Tzipporah, if it's a new wife. We don't know if this means that she was a woman of color, she was a black woman from Ethiopia, and therefore, what's the complaint? It's not clear. But then the next thing is very clear. They said, has Adonai spoken only through Moshe? Has he not spoken through us as well? Why is Moshe so special? We are prophets too. Why Moshe alone? Adonai heard it. Now Moshe was a very humble man. It says here, Anav me'od mikol ha'adam. He was more humble than any other person. Rashi says he was humble, and that means he was also patient. And he was trusting. He didn't make an issue of this. It didn't bother him. His brother and sister wanted to be prophets like him, challenged his uniqueness, and he didn't care. Moshe didn't say a word. But God got angry. He called the three of them, the two brothers and the sister. He brought them aside. And now he speaks to Miriam and Aaron. And he says, hear these words. This is now on page 834, verse 6. Hear these my words. When a prophet of Adonai arises among you, I make myself known to him in a vision. I speak with him in a dream. Not so with my servant Moshe. He's trusted throughout my household. With him I speak mouth to mouth, directly, plainly, and not in riddles. You, Miriam and Aaron, are of an inferior status to Moshe. Moshe, I speak to him directly, clearly, not in visions, not in dreams that they have to be interpreted. I speak to him directly. And don't challenge his uniqueness. He didn't make an issue out of it, Moshe. But God says, I am making an issue out of it. You stay in your place. You're not like him. And then Miriam is punished. And there's a sentence here which is very strong and powerful. It says that Miriam actually was the initiator of this challenge to Moshe, according to the Torah. Vatedaber Miriam ve'Aaron. She was probably the initiator. Aaron joined her. So she was punished with this wide-scale illness, disease known as tzarat. And now she has to be taken out of the camp because all people who had this disease had to be separated for a while out of the camp. And so Aaron and Miriam are very distressed that Miriam now is sick. They ask Moshe to pray for her. He prays for her, El Narefanala, the shortest prayer. And she becomes healed. But God then says, verse 14, Adonai said to Moshe, if her father spat in her face, in other words, if her father were angry at her, that she had done something that was not right, would she not bear her shame for 7 days? Halo tikalem shivat yamim? Tikalem. Halo tikalem shivat yamim. Would she not be humiliated for 7 days? And Rabbi David Silver, who is one of the most sensitive readers of the Torah and the Tanakh that I know, brilliant, and he makes this connection between the word tikalem, which means she would be humiliated,
wouldn't she be humiliated? Halot tikalem, with the word kelaim. Lock them up. Yeshua said, kelaim. Lock them up. He doesn't mean, let them up. Tikalem kelaim. So Rabbi David Silver makes this connection and says God and Yeshua are in the same place. They both want to restrain that prophecy should be dispersed and that Moshe's authority should be decentralized to a greater extent. In the end, God, alot tikalem, which should not be humiliated, kelaim, the words sound the same. Moshe and Yeshua now feel that Moshe's leadership and prophetic role cannot be freely shared. It can be shared, but not freely shared. It has to be guarded. Moshe, on the other hand, mi'iten kol amadunai neviim. Let all the people be prophets. Moshe is into decentralizing, into horizontalizing prophecy and leadership. Yeshua and God, be careful. Don't share it so easily. Keep the authority to yourself, perhaps anticipating what's happening in next week and the following week with the surfacing of the spies who have absolutely no vision. They want the leadership. They're leaders of their tribes, but they have no vision. And then the rebellion of Korah, who wants to threaten Moshe's authority. So God and Yeshua perhaps are anticipating, say, share, but not so much. And so there's a tension here in the approach to leadership. God and Yeshua, by the way, as Rabbi David Silver notes, is a military commander. He's all about verticality and authority. Moshe, on the other hand, wants to horizontalize, to share, to decentralize authority. So vertical authority, horizontal authority. Where are we? So the tension is expressed here. So now to our times. Why is this interesting or important? In my view, we live in very complicated wilderness times. We feel lost. We feel confused, disappointed. We're anguished. We sense the profound lack of moral leadership, a lack of moral imagination. We used to have leaders. Now we feel we have no leaders with moral fiber. The paradigm has shifted from vertical to horizontal. We look up, there's a vacuum. We look around horizontally, there's lots of, people are saying lots of things. There are lots of sources of meaning, of authority, of values, lots. It's overwhelming, it's confusing, it's chaotic. Where is the truth? Meaning doesn't flow from above anymore, or values don't flow from above anymore. Anybody with a Twitter account, a Facebook account, an Instagram can make himself or herself a source of authority, a source of a new truth, a source of values. And there's so many sources, we don't know where to turn. So truth, value, a sense of moral grounding is no longer determined, predetermined. People make up their own. We also feel the lack of a shared reality. There's no sense of shared reality. There's multiple realities. There is no question we have become a horizontal society. In a book review in the New York Times, Todd Gitlin, who just died a few months ago, was an extraordinary thinker, a professor, sociology and journalism, and writer. He comments on a book by Lawrence Friedman, who is a professor of law at Stanford. The book is called The Horizontal Society. He says, because of mass media, technological change, democratic values, and migration, society is becoming horizontal. Instead of feeling beholden to traditional authorities who stand above them, people, at least in the West, but not only here, take their cues from others who stand on their same own plane. The vertical authority of priests
and parents, fathers mainly, yields bumpily to the horizontal authority of nationalist tribes, identity groups, and celebrities. People feel less beholden to authorities and more connected to people like themselves, people they can identify with elsewhere in the world. Thanks to movies and television, they can imagine themselves anywhere. Because of technology, relentless horizontal momentum is irreversible. The vertical cannot hold. Except, of course, I add, this was written in 2014, before Trump, before Orban, except in illiberal democracies, authoritarian regimes, Putin today, and the right that is trying to reestablish the patriarchy and hierarchy. But in all other places, roll over authorities, he says. The culture of the next millennium is not going your way. I'm not sure about that. But I'm sure that we feel this sense of being lost and confused in the horizontality. Moshe won, basically. Moshe's sense of wanting to decentralize vis-a-vis God and Yeshua that wanted to hold back. It wins that approach. And we live now in a horizontal society. What does it mean for us? And I'm coming in for a landing. It means that we need to take this very seriously. We need to cultivate a sense of connection with our values, with our Torah. We need to study more. We need to discuss the values in the Torah and how they apply to today more together in community and in multiple Jewish communities or faith communities across denominations or across faith traditions. We need to be connected to this text, to these texts, to our sacred texts, and talk about them and debate them, because they are our root. They are the vertical. They are the place where we hold on to expand organically. It changes, of course. We're not living in biblical times, but we need to have some source from which we can unfold organically and have not a million sources of meaning, a million sources of values. We need to build trust. Society, there's no more trust. This group doesn't trust this group. This person doesn't trust this person. We need a lot of course, the horizontality or the horizontalism is about selfishness. People want to just, so all about the pursuit of the satisfaction and gratification of the self and the ego. We need to build selflessness, cultivate selflessness, a sense of service. We're not just in it for ourselves or for our class or for our group. We're in it for everybody. And we need to build that sense across of selflessness and a sense of service, a sense of shared destiny. Where are we going? Are we going in a million directions? Everybody has their own vision for where we're going. So we have to build and cultivate a sense of shared purpose and shared destiny. It's a complicated time, a very complicated time, but we have to take on much greater responsibility and much greater participation. We can't sit back and expect that leaders are going to decide for us or are going to establish things for us. We can't. We have to now take responsibility, participate. We're going to talk a little bit later. Ruth Messenger is going to be here to talk a little bit about what's coming up in terms of voting and how important it is that we all take this seriously. We live in a horizontal society, and it's not that Kol Am Adonai Nevi'im. We're not in a society where everyone is a prophet, taking from the Spirit of God like Moshe had hoped for. Far from it. So I hope that we can reflect on what our place is in this horizontalism and perhaps see our way through of this wilderness. Shabbat Shalom. Again, the reading for the Torah begins at the bottom of page 826, Vayehi binsoa Haaron.
ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. Amen. Is my mask there? No? No, it's here. I got it. הכל הבו גודל לנותנו כבוד לתורה יעמוד אפרים שלמה בן גדליה מירם צ'רני לראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל וקדושתו ואתם הדבקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Hu es Adonai HaMavorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam. Baruch Olam V'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher Bochar Banu Mikol Amim V'nasan Lanu Es Toraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. 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 Vayehi bin Zaharon vayomer Moshe Kuma Adonai v'yafutzu oyevecha v'yanusu misanecha mipanecha uvnocho yomar shuva Adonai rivevot al pei Yisrael vayehi ha'am kamit onenim ra be'ozne Adonai vayishma Adonai vayichar apo ותבער בם אש אדוני ותאכל בקצה המחנה ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל אדוני ותשקע האש ויקרא שם המקום ההוא תבערה כי בערבם אש אדוני והספסוף אשר בקרבו התהוו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אין המן עינינו והמן כזרגל הוא ואינו כאין הבדולח שתו העם ולקטו ותחנו ברחיים עודכו במדוכה ובישלו בפרור ועשו אותו עוגות והיה טעמו כטעם לשד השמן וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Nasan Lanu Torah Semes V'chayei Olam Tav Sofenu Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Freddy is taking this aliyah to honor the memory of his grandfather cantor Jacob Schwartz, who was a cantor here at the Nejeshen from 1914 until 1943. 1914 to 1953. And also, this is the first of all the ties that are themed for the Torah reading. This one has a watermelon for the pasuk that we just read about the food in Mitzrayim. This is the initiated tie of all the dozens and dozens of ties that are themed after the Parshiyot. So we honor also your tie. It's your God. יעמדו בוסתן בת אברהם ושרה, ומיכאל בן יצחק לעלייה שנייה. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Michol Ha'amim V'natan Lanu et Torato Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen.
וישמע משה את העם, בוכה למשפחותיו, איש לפתח אהלו, ויחרף אדוני מאוד, ובעיני משה רע. ויאמר משה אל אדוני, למה הראות לעבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך, לשום את מסע כל העם הזה עלי. האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדיתיהו, כי תאמר אלי שאהו בחיקך, כאשר יישא אומנת היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי לאמור תנה לנו בשר ונאכלה, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני, ואם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדך, ואל העם תאמר, התקדשו למך ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני אדוני לאמור מי אכילנו בשר, כי טוב לנו במצרים, ונתן אדוני לכם בשר, לכם בשר ואכלתם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו העולים לעלייה שלישית. We call to the third עלייה. All those who mark a yortzeit this coming week, you're invited to come up. No one? No yortzeit? Baruch Adonai Melech Leolam Vaed. Baruch Adonai Hambarach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'charbono mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Lo yom echad tochalun v'lo yomayim, v'lo 5 yamim, v'lo 10 yamim, v'lo 20 yom, ad chodesh yamim, ad asher yetzeh me'apchem, v'haya lachem lezara yan, כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים? ויאמר משה, 600,000 רגלי, העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת, בשר אתן להם, ואכלו חודש ימים, הצאן ובקר, ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים, יאסף להם ומצא להם. Baruch atah Adonai
נותן התורה. אמן. יעמדו העולים לעלייה רביעית, משפחת קץ וריטר. לי, רנה, שרה, אד and סטיבן. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, Hayad Adonai tiktzar, Ata tireh, Hayikrecha devarim lo, Vayetze Moshe, Vayedaber el ham, Et divrei Adonai, Vayesof, Shivim ish miziknei ha'am, Vayamed otam sevivot ha'ohel, Vayered Adonai be'anan, Vayedaber elav, Vayatzel, min haruach asher alav, Vayitein, al shivim ish hazekenim, Vayehi, kenoach alehem haruach, Vayetnaba'u v'lo yasafu, Vayisha'aru shnei anashim, B'machaneh, Shem ha'echad, Eldad, V'Shem Hasheni Medad, V'tanach alehem haruach, V'hema b'ketuvim, V'lo yatza'u ha'ohela, V'yitnaba'u b'machaneh, V'yarot hanahar, V'yaged l'Moshe, V'yomar, Eldad u'Medad, mitnaba'im b'machaneh, Vayan Yehoshua binun, Misharet Moshe, mi bechora vayomar, Adoni Moshe kelaim, Vayomer lo Moshe, Hamekane atali, Umi yitein, Kolam Adonai nevi'im, Ki yitein Adonai, Et rucho alehem. Asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten HaTorah. אמן. יעמדו נינה בת אברהם אבינו ושרה אמנו וצבית זאב בן דוד וביילה עליה חמישית. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayasef Moshe el hamachane hu v'ziknei Yisrael v'ruach nasa me'etz Adonai v'yagaz salvim min hayam v'yitosh al hamachane kederech yom ko uchederech yom ko sevivot hamachane uchamatzayim al pnei haaretz v'yakom ha'am kol hayom ahu v'chol halayla v'chol yom hamachorat v'yasfu et haslav hamameit asaf asara chomarim v'yishtechu lahem shatoach tzevivot hamachane habasar otenu ben shinehem terem ikaret ve'af Adonai chara va'am ve'ach Adonai ba'am
maka rabba meod. Vayikra et shem hamakom hahu kivrot hata'ava, ki sham kovru et ha'am hamiteavim, mikivrot hata'ava, naseu ha'am chatzerot, vayihu b'chatzerot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hagomer l'chaim tovot shegmalayim kol tov. Mishigmal Hakultu, Uigmal Hakultu, Selah. Steve is saying the Vachau Hagomel for the gratitude to God for the successful surgery, hip surgery. We've seen you limp for many years. We hope now this problem is solved, that you will be free of pain and issues like that. And we're happy to see you healed. And Nilda and Steve are celebrating their anniversary. Misheberach Avotenu Veimotenu Avraham Yitzhak Ve'Yaakov Sarah Rivka Rachel Ve'Leah Yivarech. May the one who blessed our ancestors bless our beloved Nilda and Steve. We're here today with gratitude for all the blessing that God has brought upon them in their 33 years together of marriage. May God protect you and deliver you. May God give you the blessing of continue to enjoy for many years your love, your partnership and companionship, the blessing of seeing your children unfold and develop and grow. 3 really extraordinary children that you have brought up who are centered, who are strong, who are healthy, who are wonderful, who are here more than any other family. These 3 kids have been here like Shabbat after Shabbat almost. And it's really wonderful to see what you have created together. May God continue to bless you with health and strength and love. And may your love continue to grow. And may we have the blessing of having you here with all the things that you have participated in, given so generously, your leadership, Nilda, and the board, and in many other ways. We enjoy your presence here. May we enjoy it for many years to come. Let us say, Amen. Amen. Oh, Mazal siman, siman tov. Yelanu lechol Yisrael. Amen. Oh, siman, siman tov. Oh, mazal tov. Yelanu lechol Yisrael. Beautiful. 33 years. Life of Nisuin. Yamdu Haolim L'Aliyah Shishit. We call to the 6th Aliyah, those who wish to recite a Misheberach for someone who is ill. Those who want to come for the Aliyah, you can come. Others who want to stay in their seat and rise, who are going to recite a Misheberach, a prayer of healing for those who are ill. Baruch Adonai mevorach leolam vaed. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח, ויאמרו הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני,
והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביכם אדוני. ומראה אליו התוודה בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא וחידות, ותמונת אדוני יביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ויחרף אדוני בם וילך, והענן סר מעל האוהל. והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם עמו, ויאכל חצי בשרו. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפנה לה. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה, וברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק ידי העוסקים בצורכיהם, שבת ימי לזעוק, רפואה שלמה קרובה לבוא, השתה בגלה בזמן קריב, וכן יהי רצון. נאמר אמן. אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה, רפואה שלמה. אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה, אל נא רפנה לה, רפואה שלמה. You may be seated. תעמוד משפחת בר המצווה על עלייה שביעית. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויאמר אדוני אל משה, ואביך ירוק ירוק,
בפניך הלא תקלן 7 ימים, תיסגר 7 ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. ותיסגר מרים מחוץ למחנה 7 ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים, ואחר נסעו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. חצי קדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ירח ירצה והמליך מלכותי, וחייבנו יומךו ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולם מעלמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי תקודשה ברכו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה מרים ועלמה אמרו amen. May be seated. May be seated. We call up Josh for his bar mitzvah. Yamod, 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 Abachor bar mitzvah, Yoshua ben Shmuel v'Yosefa, Maftir Chazak. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe ve'aviha yarak befaneha halo tikalen 7 yamim, tisager 7 yamim michutz l'mahana, ve'achar teasef. Vatisager Miriam michutz l'mahana 7 yamim, והעם לא נסע עד האסף מרים, ואחר נסעו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may now be seated. Josh will now chant the Haftarah on page 837.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar midbeim tovim v'ratzah v'divrhem hanemarim be'emet Baruch atah Adonai Havocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'Mivyei ha'emet v'tzedek Roni v'simki b'tzion ki hineni va v'shachanti v'tochech ne'um Adonai v'niovu goyim rabim el Adonai bayom hahu v'hayu li le'am v'shachanti v'tochech v'yadat ki Adonai tzavaot shlachani elayich v'nachal Adonai et Yehuda hilko al admat ha'kodesh Ubachar od Berushalayim Haskol Basar mi b'nei Adonai Ki neor mi meon kadsho Vereini et Yehoshua HaKohen HaGadol Omed Lifnei Malach Adonai V'hasatan Omed al yimino lisitno Vayomer Adonai al Hasatan Yigar Adonai Becha Hasatan V'yigar Adonai Becha Havocher Berushalayim Halo Zeh Udmut Samesh V'Hoshua Haya Lavush Beganim Tzoim V'Omed Lifnei Hamalach Vayan Vayon Vayomer Elhamdim Lefanav Lemor Hasiru Habgadim Hatzuim Elam Vayomer Elav Re'eh Hevarti Meleha Avoneha V'Halbesh Odcha Mechalatzot Va'omar Yasimu Tanif Tahor al Rosho Vayasimu Hatanif Hatahor al Rosho Vayalbishuhu Begadim Umalach Adonai Omed Vayad Malach Adonai Behoshua Lemor Koamar Adonai Tzavaot Im Biruchai Telech Ve'im Mishmarti Tishmor Ve'gam Ata Tadin Et Beiti Ve'gam Tishmor Et Chatzerai Ve'natatit Lecha Manlechim Ben Ha'omdim Ha'ele Shmana Yehoshua HaKohen HaGadol Ata Berecha Hayoshbim Lefanecha Ki Anshe Mofet Hema Ki Hineni Mevi Et Avdi Tzemach Ki Hinei Haven Asher Natati Lifnei Yehoshua Al Eben Achat Shiva Einayim Hineni Mefateach Bitucha Ne'u Adonai Tzavaot Umashti et avon haaretz hahi bayom echad bayom hahu ne'um Adonai Tzavaot tikreu ish l'rechu el tachat gefen ve'el tachat te'ena vayashov hamach hadover bi vaymireini ke'ish asher ye'or mishnato Vayomer Elai Mata Ro'e Vaomar Ra'iti Vehine Menorat Zahov Kula Vegula Arosha Veshiva Neronteha Aleha Shiva Veshiva Mutzakot Lanerot Asher Al Rosha Ushnaim Zeitim Aleha Echad Mimin Hagula Ve'echad Al Smola Va'an Va'omar El Hama'ach Hadaver Bin Lemor
Ma'ela Adoni Vayan Hama'ach Hadver Bi Vayomer Elai Halo Yadata Mahi Ma'ela Va'omar Lo Adoni Vayomer Elai Lemor Zed Devardnai El Zerubbabel Lemor Lo V'chayu V'lo V'koa Ki Imbruki Amar Adonai Tzevaot Miata Har Hagadol Lifnei Zerubbabel Lemishor Vehotzim Et Ha'even Harasha Teshuot Ken La Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Sor Kol Hamim Tzaddik Be'orot Ha'el Ha'neman Ha'amar Ve'oseh Ha'mdaber Kaim Shekol Devrav Emet V'tzedek Neman Atahu Adonai Eloheinu V'nemanim Devarecha V'devarecha Midvarecha Achor Lo Yashov Rekam Ki El Melech Neman V'rachaman Atah Baruch Atah Adonai Ha'el Haneman Bechol Devrav Rachen Al Tzion Ki Beit Hayenu V'lalvat Nefesh Toshia B'mherai V'yamenu Baruch Atah Adonai Mesameh Sion B'vanecha Samkenu Adonai Eloheinu B'nai Eliyahu Hanavi Avdecha Umalchut Beit David Meshichecha B'mherai Yavu V'yagel Libenu Al Kiso Lo Yeshev Zar V'alin Chalu Odacherim Et Kevado Ki Veshem Kodshecha Nishbata Lo Shelo Yikve Nerod Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Magen David Al HaTorah Ve'el Havodah Ve'el HaNevi'im Ve'el Yom HaShabbat Hazeh Shenatata Lanu Adonai Eloheinu Likdusha Shenatata Lanu Adonai Eloheinu Likdusha V'limnucha Lechavod U'tifaret Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu Modim Lav U'markim Otach Yitbarach Shimcha Befi Kol Chai Tamid Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Mekadesh HaShabbat Simen tov v'mazel tov v'mazel tov v'simen tov v'mazel tov v'mazel tov v'simen tov v'mazel tov v'simen tov Yeilanu Yeilanu Ulecho Yisrael Yeilanu Ulecho Yisrael. So we'll allow Josh to take a deep breath and we'll hear a few words of Torah from Josh for his Devar Torah. Shabbat Shalom, everyone. In my sharp parsha, B'Halotcha, we see God giving people of Israel second chances. People who couldn't participate in the bringing of the Paschal offering on Passover due to ritual impurity were given a second chance to participate 1 month later. In the same parsha, the Israelites complained to God about how they only get to eat manna. They said that in Egypt they had better food. God's response to this would to give them so much meat that they couldn't possibly finish it all. In fact, God says that they will eat meat for a whole month until it comes out of their nostrils and they are sick of it. God then struck them down. So why didn't God give the Israelites a second chance when they complained about food, even though God gave one to the people who couldn't participate in the Paschal offering? And did they deserve one in the first place?
This apparent inconsistency can be interpreted in many ways. God could have been angered to a tipping point. After all, the people complained so much that even Moses complained to God about the complaining. Then again, these are two very different second chances. God gave one to those who were not allowed to bring the Passover offering means they did nothing wrong. They were simply unable to participate in Passover at the time. Regarding food, the Israelites had already had everything they needed, and yet they wanted more. It seems more likely that God was upset with how ungrateful the people were being. God brought them out of slavery, saved them from the Egyptians, and gave them an infinite supply of food, and yet they still complained. They said how they were better off in Egypt where they had meat and vegetables, which is very unlikely. So did they deserve a second chance? In my opinion, yes, they did. Rabbi Lisa Grushkow, author and senior rabbi at Temple Emmanuel Beth Shalom in Montreal, writes that their rebelliousness is easy to understand. They are under constant surveillance with God's presence as a cloud by day and a fire by night. Their grandparent figure, Moses' father-in-law, had just left them to go back home, and they feel like God just doesn't understand them. This means that the Israelites are under a lot of stress, so they didn't behave respectfully. In this parsha, I think in this parsha, it dawns on the Israelites that this may be their life for years to come, endlessly following a divine cloud through a desert to a holy land which they may not even survive to see. So it seems almost inevitable that they will complain, even if they have everything they need, and even if their life was significantly better than it was in Egypt. People complaining is something that will always happen. The issue lies in the response to these complaints, which seems rather harsh for the situation. What was Moses' response? Well, he complained to God about the complaining. So did Moses help the Israelites with his complaint? Well, God gave the people what they wanted, sort of. God basically said the Israelites would have meat until they were sick of it. The Israelites did not finish their meat and still had them in between their teeth when God struck them down. I personally think this is an extremely harsh solution to the problem. The Israelites were being ungrateful, but it does not seem right to kill people who simply want variety in their food. A lesson needed to be taught to the Israelites, but I do not think this was the best way to do it. Then what was a better solution? In first and second grade, I complained to my parents about having a cheese sandwich every day for lunch, unlike the other kids who always had chicken nuggets, which may or may not be true. My parents, of course, were not willing to give me chicken nuggets every day for lunch. They said that they bought the food in the house, and if I wanted something different, I could get school lunch. Funnily enough, I hated school lunch. This approach, in my opinion, was much better than what God did. It isn't punishing me for simply being discontent with my situation. It is simply an explanation to his why am I in that situation, and it provides options. Since I had not done anything malicious, I didn't get punished. Even if punishment would have taught me a lesson, it does not seem right to punish someone who intended no harm, even if being ungrateful. My parents' method taught me why it was wrong, not just the fact that it was wrong. They let me choose for myself, which made it my responsibility. The Israelites were a new nation of 600,000 people who had never experienced the right to choose for themselves before. One way to read and understand the challenges of this parsha is to see it as God's struggles with managing a new nation. My parents only had to teach 2 children, while God had to teach an entire country's worth of people. It's easier for me to understand what happened when I think about it in that context. It's hard to imagine that it would be easy teaching an entire nation gratitude and appreciation, even with divine powers. So temporary solutions had to be made for long-term issues. The Israelites, having only just come out of slavery, were not aware of what God had done for them. They only saw it as a means of keeping them alive. As Rabbi Phyllis Sommer, director of congregational learning at Temple Shalom in Glencoe, Illinois, wrote, the Israelites weren't quite ready to understand the beauty of God's gift, and God wasn't quite ready to teach them the value of gratitude. The Israelites and God needed to communicate with each other instead of fighting. They needed to compromise. God needed to think of the hardships of the people, and the people needed to appreciate the work of God. This lesson is applicable today with your friends and family. We all know times where we should have listened to each other, but instead got into a fight because we weren't willing to consider another point of view. Second chances go in both directions. Absolutely beautiful. You're going to stay here. We'll stay here. I'm going to invite everyone to rise, please.
Mishaberach Avotinu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'Imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Josh, Yehoshua ben Shmuel v'Yosepha, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Josh, the preparation you did to become a bar mitzvah this morning is just one example of how whenever you make a goal for yourself and put your mind towards something, you are able to achieve success. The past few years have brought many transitions for you and much loss. With the pandemic, the death of your beloved grandmother, and starting in a new and rigorous school. Yet you have faced these challenges with a calm and graceful posture. You love to laugh, and from a young age, you used your gift of humor to put others and yourself at ease. I remember coming to wake you up, you and your roommates up on our Shabbat morning of the DC trip. You may not know this, actually. But as I approached your room, all I heard was uncontrollable, infectious laughter that was coming from the other side of the door. You love to think and are deeply curious about the world around you. Josh, in your Devar Torah, you taught us about the complexity and the importance of gratitude, which for you manifests in your relationships with others. You cherish everyday moments with family and friends, and you delight in good food. When you think about what it means to be a bar mitzvah, you focus on chesed, acts of kindness, like helping others with work or making sure to hold the door open for people. As you continue to build your relationship with Torah and learn more about our tradition and your place within it, may you come to recognize your own inner strength. May you be blessed to discover passions that help connect you to the community in meaningful ways, and may you continue to uncover the power of your unique gifts, using them to make our world a better, more just place with your wisdom, your kindness, and your determination. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and in spirit, in wisdom, humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family, and may you always, always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all of humanity. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Mazal tov, Josh, mazal tov. Beautiful. All right, now you can take a break. Continue now with Seder Hachnasat Torah. Josh will lead us on page 183, page 422 in Sim Shalom. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, קול אדוני בנרים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד הרים אדוני על מים, על מים רבים, על מים, על מים, על מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים
וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כאו עגל לבנון וציון כמו ונרמים כמו ונרמים כל אדוני קוצב רעות אש כל אדוני יכיל מדבר יכיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול אל איילות ויחסום יערות ובחלום כולו מרכבות כולו מרכבות כולו מרכבות אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום עץ חיים היא למחזיקים בה Please be seated. A few weeks ago, at the Israel parade, on a hot Sunday morning, as we were walking down Fifth Avenue, I had the honor and the pleasure of walking together with Ruth Messenger. And I was commenting to her about our commitment to voting, a commitment from now on to make sure that everyone who can vote will exercise their right to vote and their responsibility to vote. The fact that voting is something that is sacred because everyone has the power to determine the future of our city, of our country, of our state. And I was telling her how we are going now to launch ourselves into making sure that people will register, that people vote, that we will also work to counter voter suppression as much as we can and to try, in the measure of our possibilities, to try to heal our democracy. We know what happens when people don't vote or when people are not allowed to vote, in which situations we end up. And so she told me that she was passionate about this subject and that she wanted to, or offered to explain to us the importance of the vote, and particularly as the primaries approach in next week, and then in August to come to explain to us how this works and why it's important. So I'm delighted to invite Ruth to share a few words with us. Ruth has represented the West Side in government for 20 years. She did international human rights and social justice at American Jewish World Service. Actually, American Jewish World Service was a wonderful but very small organization. When Ruth took over, it became a powerhouse. And now it's known all over the country and many places in the world for the work that it does. And Ruth led AJWS for many years with tremendous skill and wisdom and power.
Now Ruth teaches social justice and organizing in several places, including the Meyerson JCC, where a particular passion is voting rights. So we're delighted to hear for a few moments from Ruth. Thank you, Roly. Shabbat Shalom. It's an honor to be at your service. I've been in the very back of the room because I'm here with a small child who's hopefully not going to come join me. But it's really beautiful to be here. The prophet Jeremiah said, "Work for the welfare of the city, for on its welfare does your welfare depend." Nothing could be clearer. And Roly has said it beautifully. Jews believe in democracy, in the equality of each person made in the same image, and that's the core of all democracies. But in addition, we know that we thrive in democracies and that we have suffered terribly in non-democratic regimes. So that's the foundational message. But as you know, it's particularly important right now. You don't need me to talk to you about what is happening nationally. Hopefully you're watching the hearings. But there's a serious set of messages that need to prevail in this country about the power of democracy, about whom we elect to represent us, and how we support them when they are in office. We have a more tachlis set of issues right now in New York and on the West Side. As I think you all know now, we have been dramatically redistricted. It is a final set of lines, for those of you who remain confused, and it is wildly different than ever before. Essentially, the East Side and the West Side have been put into the same congressional district. It is the first time in the history of the United States that two sitting congressional committee chairs have been asked to run against each other. But from my point of view, all of this means that this general notion of being alert and being active, remembering to vote, and to encouraging others to vote has probably never been more critical. And so a few tachlis reminders, or you got some of them from the Rabbi. Partly because of the skirmishes over the redrawings of the lines, we have two primaries. Assuming you are a registered Democrat, you need to show up and vote both on June 28th, which is coming up shortly, where you will vote for governor, lieutenant governor, the state assembly, and judges and party offices. And then again on August 23rd, where you will vote for Congress, what I was just talking about, and for state senate. I don't think I need to tell you that each of those elections is critically important, and I respect the notion that wherever you live, you might just be out of town on August 23rd. And so this is a year in which, among other things, people need to understand all of the voting options. So very briefly, I'm going to tell you there are 3 ways in which you can cast your vote. You can show up at your polling place on June 28th and on August 23rd and vote. You can vote early. You can vote starting today in the June primary. I will tell you in a minute how to find out where you go for early voting. But then again, in the week just before the August election, you can vote early. So if you're not going to be here on August 23rd, but you're going to be here some part of August, you can probably vote early. And you can vote by absentee ballot. So let's be clear, there are many states in the United States in which they make absentee ballot receipt and voting easy. They do not do that in New York. So it's too late to get an absentee ballot for the June election. It's not too late to get an absentee ballot for the August election. And I hope you will think not only about yourself, but about other people who ought to be voting in this critical congressional election, and urge them to get an absentee ballot. There is one really weird change in law. Don't ask me why. If you request an absentee ballot, you must use it. Because if you request an absentee ballot and then decide not to use it and show up to vote, they will not allow you to vote. They will allow you to submit an affidavit ballot. We're not going to get into that. Please, if you're going to vote absentee, request an absentee ballot and use it.
And if you're not going to vote absentee, then don't ask for the ballot because you will only have trouble when you go to vote. Those are the tactless issues. If you want to know, there are a lot of, the Board of Elections runs good sites, a lot of organizations run good sites. The easiest one to tell you, because you'll remember the name of it, is an extraordinary site called who'sontheballot.com, .com or .org, I'm not positive. Who'sontheballot.org, I think. But Who's on the Ballot, all one word, and it answers every question, and there's a click-through to find out where you vote in each instance. So those are the tactless details. In the Parsha today, after the wonderful argument about meat and manna, thank you very much, Josh, there is a short incident, which I commend to you, in which Moshe is outside of the camp, and Eldad and Medad are inside the camp, and they are carrying out his message, and someone comes running out to Moshe and says, they're in there prophesying, tell them to stop. And he says, and I quote, "Are you wrought up on my account? Would that all the Lord's people were prophets, that the Lord put his spirit upon them." So with a little bit of chutzpah, I charge you all to be the prophets for democracy, working on behalf of massive voter turnout and voter participation. We live in a country in which, in the last presidential election, the turnout in the United States was 56%, and it was high. The turnout in Western Europe, consistently, country by country, is over 80%. And we have a lot to learn in this so-called foundation of democracy. I hope you will all be prophets for democracy. I hope you will use the website, find out all of the details. But I urge you to vote on June 28th and to be sure to vote in this critical West Side congressional election on August 23rd. Thank you. Shabbat Shalom. Thank you so much, Ruth. More important than ever. More sacred than ever. And that's why we have this message on Shabbat after the reading of the Torah. And you know, I told you, I didn't vote until I was 50 years old because I grew up in a dictatorship. I don't take it for granted, and neither should any one of us, and neither should any one of the people who are watching at home. So I urge you to listen and to internalize Ruth's message, and to please vote. Every election, not every 4 years, from school boards to municipal city elections, state elections, and of course, presidential, national elections, and state and Congress as well. Every single level is important, more now than ever. I invite you to rise for Chatzi Kaddish, page 184. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעלמה דברה כילותה והמליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש ורבה מברך, לאמור לאדוני יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה, ויקחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיין ואמר ואמרו אמן. Yamidan, page 185 or 430 in Simshon. Adonai Eloheinu Eloi Avotenu Imotenu Eloi Avraham Eloi Yitzhak Eloi Yaakov Eloi Sarah Eloi Rivka Eloi Rachel Eloi Lea האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך חוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיים איתי מטרה להושיע מוריד אתה מחלקל חיים וחסד מחיים איתי רחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו משני עפר מחמוך בלי גברות ומידו מלך מלך מביט ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיים
המתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לאומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. page 203. מתקדש שמר הבא, בעלמא דברה כרותב, ימליך מלכותו וחייכון ויום יכון וחזר בית ישראל, ועלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מר הבא מברך, לעלמא ולעלמא היה, יתברך
וישתבח ויתפאר ותרומה מנעשה ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי תקודשה ברכו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבע צלותון ואותון לכל ישראל, כבודם אבוכון וישמעיה ואמרו אמן. אמן. יהי שלום הרב אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Page 204 or 508. כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. Please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר וראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שמיים ויוסד על אדמה שמיים. כמלכות שלך יבוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Mourners Kaddish. Those who are saying Kaddish, those who are marking a yard site, please remain standing. Page 207 or 512 in Sim Shalom. And those who are joining us on Zoom are now invited to unmute if they're saying Kaddish. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה. חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי נקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל על כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated. We extend condolences on behalf of the entire community this Shabbat to Julie and David Braille, their children Jordan, Marisa, Eliza, Lindsay, and Carly, and Julie's entire family in the death of her father, Marlo Marcus. We say Mazal Tov, big Mazal Tov to Josh and his entire family, his parents, his sister, all their loved ones who are here to celebrate with them. Mazal Tov. Mazal Tov to Rachel Ruskin and Adam Chernikov, Rachel's parents, Brad and Susan, her sister Meredith, on Rachel and Adam's wedding, and to Bob and Elise Yedid on their marriage of their son Rabbi David Yedid to Daniel Eisenberg. We have a Kiddush today following the Adon Olam. We're going to say Kiddush here, and then we're going to invite everybody to go onto the sidewalk for spending some moments of greeting each other Shabbat Shalom and building the bonds of community. Kiddush outside on the sidewalk today. And after Kiddush, there will be a gathering with the Tzedek centers. It will be here in the sanctuary. And those who are on live stream or Zoom, please wait a little bit, have a little Kiddush at home, and then remain on for conversation with Amit Benami and Lev Littman of the Tzedek centers, and Ahlan Kasim, Kasim Ali from Ayal, and
all again are welcome to come back from Kiddush. Inside it will be around 12:30. Arvit and Havdalah today on Zoom at 9:20. On Monday, the office is closed as we honor and celebrate Juneteenth. On Wednesday... But Monday, the Minyan, even though Juneteenth, the Minyan continues to be at 8 o'clock. 8 o'clock here or on Zoom, 8 o'clock in the morning. Thank you, Ari. On Wednesday, June 22nd, an opportunity to study with Rabbi Guy Austrian, who worked once here many years ago before he was a rabbi. And he is going to teach about his teshuvah, rabbinic decision, that talks about how to handle aliyot in non-gendered language. It's very important because many people are not binary, some aren't, and so we want to honor all people, particularly now we're learning on this Pride Month. So Guy will be here to talk about his rabbinic response on aliyot for all genders, 5:30 Wednesday evening before Minyan, 5:30, and this will be virtual. You can register on the BJ website. We have a happy hour at 6:30 for 30s and 40s on the rooftop on Wednesday. And on Friday, we have a Shabbat dinner with Pride storytelling, so people may register to have dinner Friday night, next Shabbat, on the rooftop terrace. Please register on the BJ website. And we are going to conclude with Adon Olam on page 211, or 514. אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשיל לו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חברי בצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אף תדרוכי בתישן ועירה ועם רוחי כבריאתי אדוני לי ולא יירא. All the kids under the talit. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ויעשה לך שלום. Shabbat Shalom. Now Kiddush, and then everybody's invited to go to the sidewalk. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום אשר
שבת ויהי נפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Shabbat Shalom, everyone. Enjoy Kiddush outside and then join us again once back here, 12:30-ish.